to one and all. Respected Provincial Superior Sister Jace, Vicar Provincial Sister Shanette, Director Dr. Sister Vinci CMC, our Principal Mrs. Sheila Paul, PTA President Mr. Bijoy Thomas, teachers, non-teaching staffs and all my dear friends. I'm Nancy Helena Joseph from Class 8B. Today, we are releasing our school magazine, Fedora 1. Before we start, I'd like to say that it's obviously a very difficult time for all of us. Our daily lives have changed drastically over the past few months. As per the COVID concerns, people are connecting more through technology. I'd like to express my deep gratitude towards our principal, Mrs. Sheila Paul, and the school management team for coming together and prioritizing our education as well as our all-round development first. Let this magazine be a gentle reminder, reminding us of this fact, urging us to be thankful of all the privileges we still have, igniting flames of hope in our minds and having faith for a better tomorrow. This magazine is a compilation of ideas and creativity that unfolded within the minds of our students. As the Psalms say, "In vain is our going late to bed and rising early in the morning, if not blessed by the God." For God's blessing, I invite the school choir for the prayer song. Let kindly light amid encircling gloom, lay thou me on. The night is dark and I am far from home. Lay thou me on. Let kindly light amid encircling gloom, lay thou me on. The night is dark and I am far from home. Lay thou me on. Keep to my feet, I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. Keep to my feet, I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. Let kindly light amid encircling gloom, lay thou me on. The night is dark and I am far from home. Lay thou me on. Next, we have Anne Roy from Class 8B for the welcome speech. Today, we all have gathered here for our magazine releasing ceremony. School magazine gives a view of the life among the school and reveals the creative genius of the students. The theme of our magazine is Save the Earth. The Earth is the gift of God. So we titled our magazine as Fedora 1, God's gift for us. It's pleasure to that the auspicious occasion by heartily welcome everybody. I heartily welcome our Honorable Chief Guest, Provincial Superior Sister Jace, who is one and only relevant person for publishing the magazine. I welcome our Director, Dr. Sister Vinci, who is very supportive and her encouragement and ideas helped our school to achieve great milestones. I welcome our loving Principal, Mrs. Sheila Paul, the soul of our school. She inspires us and helps to achieve our goals. I welcome our PTA President, Mr. Bijoy Thomas, who is very familiar face and an active participant in all activities of our school. Last but not the least, I welcome our teachers, non-teaching staffs, students and parents. It's wonderful to see such an amazing gathering once in a happy year. I welcome everybody with all my pleasant greetings and I hope the program will be great and successful. I hope you will enjoy the program. Thank you and have a nice day. Thank you, Anne Roy, for your pleasing words. A good leader is the one who knows the way, shows the way and goes the way, said by John C. Maxwell. She is the one that we all turn to in times of trouble. She is the guiding light that we all turn to. With great pleasure, I cordially invite our Mother Provincial, Sister Jace, for the Chief Guest Address. A dear and respected manager, principal, staff, students and parents. Carmel Public School
Fedora 1, that means the gift of God, എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്കൂൾ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കുന്നതായി അറിയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളും ക്രിയാത്മകതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുക. കുട്ടികളുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, കവിതകൾ, ചിന്തകൾ, യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ, ഡ്രോയിങ്സ്, കഥകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ മാഗസിനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ മെയിൻ ഇവന്റ്സ്, അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ്, കുട്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ഈ മാഗസിനെ അതിസുന്ദരിയായി മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് ഈ മാഗസിൻ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അത് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ റിലീസിംഗ് നടക്കുന്നു. പരസ്യങ്ങളൊന്നുപോലുമില്ലാതെ ഈ മാഗസിൻ മുഴുവനായും കുട്ടികളുടെ ക്രിയാത്മകത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ഫെഡോറ 1ന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ മാഗസിനെ ഇത്ര മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കുവാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്, ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി, രചനകൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ സമ്പുഷ്ടരാക്കിയ കുട്ടികൾ, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾ, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും അനുവാദത്തോടെ, അനുഗ്രഹത്തോടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടെ കാർമൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാഗസിൻ ഫെഡോറ 1 ഓൺലൈൻ റിലീസിംഗ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഔപചാരികമായി നടത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. May God bless you all. Thank you. Thank you, sister, for your powerful words. Next, with great pleasure, I'd like to invite our Mother Superior, Sister Jace, to do the honor of releasing our this year's school magazine, Fedora 1. Now is the moment we all have been waiting for. With great pleasure, I invite our Director Sister, Dr. Sister Wincy CMC, for releasing our school anthem. Respected Mother Provincial, Principal, teachers, parents and my dear students. Fedora 1 എന്ന പേരിൽ കാർമൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാഗസിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ റിലീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫെഡോറ 1 ഇത്ര ഭംഗിയായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും തങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകതകൾ കൊണ്ട് ഈ മാഗസിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ കുട്ടികളെയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ
കാർമൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സ്വപ്നം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാർമൽ സ്കൂളിന് സ്വന്തമായി ഒരു സ്കൂൾ ആന്തം ഇന്നിവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത് ആലപിക്കുന്നു. ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മാതൃവിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പാടുന്ന ഒരു പ്രകീർത്തനമാണ് സ്കൂൾ ആന്തം. It is a song of praise to our school, or it's a hymn of praise or gladness. സ്വന്തം സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാകണം. ഈ സ്കൂൾ എൻ്റെ മാതൃവിദ്യാലയമാണ്, എൻ്റെ ആത്മമേറ്റം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്കൂളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ, സ്കൂൾ ആന്തം രചിക്കുകയും സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിലും ഇത് ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ ആന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് രചന നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഷീല പോൾ തന്നെയാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിവാർന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അതിന് സംഗീതം ഇടണം എന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ +2 കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥി, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹീത ഗായകനായ ജിനു സജിയെ ടീച്ചർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ക്രിയാത്മകതയും ഭാവനയും കൊണ്ട് ടീച്ചർ എഴുതിയ ആ ലിറിക്സ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കമ്പോസിങ് നടത്തി അതിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കി ഈ രൂപത്തിലാക്കിയത് നമ്മുടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി ജിനു സജിയാണ്. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വിശ്വസ്തയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി നിർവഹിച്ച ജിനുവിനെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ജിനുവിനോടൊപ്പം ഈ ഗാനാലാപത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന റിച്ചാർഡ് കുര്യനെയും ഗീതാഞ്ജലി മിസ്സിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇവർ 3 പേരും കാർമൽ സ്കൂളിൻ്റെ സ്വന്തമാണ്. ഇവരുടെ കഴിവുകൾ ഈ സ്കൂൾ ആന്തത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഇവർ 3 പേരോടുമുള്ള എൻ്റെ കടപ്പാടും നന്ദിയും അറിയിക്കുവാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവരോടൊപ്പം സമയാസമയങ്ങളിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസും നൽകിയ ജെഫി മിസ്സിനെയും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എൽസമ്മ ടീച്ചറിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയം തന്നെ. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സ്ഥിരമായി പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ ആന്തം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മാതൃവിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പാടുന്ന, സ്കൂളിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു കീർത്തനമായി ഈ സ്കൂൾ ആന്തം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്കൂൾ ആന്തത്തിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ച പ്രിൻസിപ്പലിനെയും ഇതിന് രാഗവും താളവും ഈണവും സംഗീതവും പകർന്ന ജിനു സജിയെയും റിച്ചാർഡ് കുര്യനെയും ഗീതാഞ്ജലി മിസ്സിനെയും ജെഫി മിസ്സിനെയും എൽസമ്മ മിസ്സിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളാന്തം എന്നും ഈ സ്കൂളിൽ അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുകയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാമവും ഈ സ്കൂളാന്തത്തിലൂടെ അനശ്വരമാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Everything blooms in its own time. We experimented creativity here. We looked at things in a different perspective. Together, we worked for it. Together, we went for it. And now, our diamonds and gems have finally made it. Be ready for the mesmerizing moment. Ladies and gentlemen, here we proudly unveil our school magazine, Pridora 1. Along with it, we release our school anthem too. A big thanks to everyone who were a part of this journey in releasing the school magazine as well as the school anthem. Our hearts filled with joy, our minds filled with the light. Up we go, up we go. Beautiful flowers of Carmel, beautiful flowers of Carmel, to the fullness of humanness. Up we go, lighting
We love, we serve, our goals we aspire. Beautiful children of Carmel, most fruitful of the earth, splendor of heaven and holy, and utmost singular. We love, we serve, our goals we aspire. We love, we serve, our goals we aspire. Come, let us sing with joy and pride, 'cause we have foreseen the beauty of life. Beautiful flowers of Carmel, to the fullness of humanness. Up we go lighting the torches to illumine the world. We love, we serve, our goals we aspire. We love, we serve, our goals we aspire. Our minds filled with enlightenment. Up we go, we go. Beautiful flowers of Carmel, beautiful flowers of Carmel, to the fullness of humanness. Up we go lighting the torches to illuminate the world. We love, we serve, our goals we aspire. We love, we serve, our goals we aspire. Beautiful children of Carmel, most truthful of the earth, splendor of heaven and holy, and utmost singular. We love, we serve, our goals we aspire. We love, we serve, our goals we aspire. Come, let us sing with joy and pride. To see, we have foreseen the beauty of life. Beautiful flowers of Carmel, to the fullness of humanness. Out we go lighting the torches to illuminate the world. We love, we serve, our goals we aspire. We love, we serve, our goals we aspire. Next, I cordially invite our Vicar Provincial, Sister Shannon, for the felicitation. എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യലമ്മേ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീല മാഡം, പ്രിയ മാതരെ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കാർമൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇന്ന് ഇരട്ടി മധുരത്തിലാണ്. കാരണം PCMന്റെ സമ്മാനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കരസ്ഥമാക്കിയതിൻ്റെ സന്തോഷം. അതിലുപരി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സ്കൂൾ മാഗസിൻ്റെയും സ്കൂൾ ആന്തത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാണം. കാലത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അസാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചേ പറ്റൂ. അതിവേഗതയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർമൽ സ്കൂൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും ഒരുമയുടെ പിൻബലത്തോടും കൂടി ചെയ്ത ഒരു മഹനീയ പ്രവൃത്തിയാണ് സ്കൂൾ ആന്തം നിർമ്മാണം. ഈ സ്കൂൾ ആന്തം നിർമ്മിച്ച ശില്പി തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. അത് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഏറുകയാണ്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീല മാഡം തന്നെ.
ഷീല മാഡം കാർമൽ സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കാർമൽ സ്കൂളിൻ്റെ വിഷനും മിഷനും അതിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആന്തം ഏറെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഷീല മാഡത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലമ്മയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗാനത്തിന് ഈണം പകർന്നതും പാടിയതും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ തന്നെ ഗീതാഞ്ജലി ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻസുമാണ്. ടീച്ചറിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. കഴിവും വൈഭവവും ഒത്തുചേർന്ന് സ്നേഹവും ഒരുമയും ചാലിച്ചു ചേർത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ ആന്തം കാർമൽ സ്കൂളിനെ ദിഗന്തങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രശസ്തി വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sister. Next, I invite our principal, Mrs. Sheila Paul, for the felicitation. Good morning, respected Provincial Superior, Sister Jace, our Director, Sister Vincy, teachers, students, and my dear parents. It's with great pleasure and pride we bring out our magazine, Pridora 1, which means God's gift to us. In fact, in this pandemic challenging condition, it's difficult to release a magazine offline. So we have decided to release it online. As you all know, a school magazine is a platform to showcase the activities, the imaginations, the aesthetic values of our students, and also the activities of the school throughout the year. Hope all of you will go through this magazine and appreciate it. Please go through every page of it and let us know your suggestions. Wishing you all the very best and a happy new year ahead. Thank you very much. Thank you, ma'am. With great pleasure, I cordially invite our PTA President, Mr. Bijoy Thomas, for the felicitation. പാലായുടെ തിലകക്കുറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർമൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവ് പ്രിതോര 1 സ്കൂൾ മാഗസിനിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ മാഗസിനിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും ഈ മാഗസിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ, മാനേജ്മെൻറ്റ്, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കാർമൽ സ്കൂൾ പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും ഏറെ മുൻപന്തിയിലാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുവാനും അതുവഴി സ്കൂൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിതോര 1 സ്കൂൾ മാഗസിൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Next is our staff representative, Mrs. Teresa Matthew, with a speech. Greetings to all. We are really proud to acclaim that we are ready with all new hopes to bring out the issue of our school magazine, Pridora, which will surely unfold the unraveled world of the most unforgettable and precious moments of the school. This is indeed a humble attempt to make our budding talent give shape to their creativity and learn the art of being our way, because we believe that our success depends upon our power to observe and the power to explore. Here, I would like to thank our manager, Sister JCMC, and the team for their unending support. Our director sister, Reverend Sister Vincy CMC, deserves a huge appreciation for her loving suggestions and support. Our principal ma'am, Mrs. Sheila Paul, guided us to make this dream come true. Your dedication, perseverance always inspire us. We thank you for your
uplifting leadership. We thank all the teachers and students, the members of the editorial board, for their effort and dedication. We wish everyone a happy reading. Thank you. Thank you, ma'am. Here comes our head boy, Master Aditya, with a speech. The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Hi, my name is Anthem, and it fills me with immense pleasure as our Carmel Public School is releasing its first e-magazine. The COVID pandemic has altered our life, including the school system, teachers and parents. At this tough time when the whole world is battling against COVID-19, Carmel Public School has added another feather to its cap, the e-magazine Pridora. Obviously, this is a true reflection of the creativity of the young minds of the school. I'm really proud of the commitment of the director, principal, teachers and all the staff. I wish all the best for the successful launch of this e-magazine. Thank you. Thank you, Aditya. Next, we have our head girl, Kumari Navina Claire Aji, with a speech. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Greetings to all of you. Today is indeed a very proudful moment for all the Carmelites, since we released our first e-magazine, Pridora, with great pleasure and pride. I would like to thank for all those who contributed their efforts for make this true. And I would also like to thank and express my sincere gratitude to our principal, Mrs. Sheila Paul, and all the teachers for their unflinching support and encouragement. This literary piece of work is a compilation of students' work and a view to the life activities of our school. When life flashes before your eyes, make sure you have plenty of actions to watch. Thank you. Thank you very much, Navina. Next, as a representative from the editorial board, we have Master Dilana Thomas with a speech. Gratitude led us like gold. When time makes memories, everlasting magnitude is to be presented. Today had been a great day for each and every Carmelites as we released our first ever e-magazine with great pride. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Provincial Superior Mother Jace, who honored this function with her inspirational thoughts. Next, I would like to thank our beloved principal, Sheila Paul ma'am, and director sister, Vinci CMC, for giving us a wonderful opportunity like this and making this day more special. Next, I would like to thank all the parents, teachers and students for your constant support and encouragement. Thank you. Thank you very much, Dilano. Proceeding to the end of today's program, last but not the least, I invite Elizabeth Alex Emmanuel for the vote of thanks. A warm good morning to one and all present here. It is a great honor and privilege to stand before you to extend the words of gratitude on this special occasion. If there is gratitude in our heart, then there will be tremendous sweetness in our eyes. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for the releasing ceremony of our school magazine, Tridora One, the gift of God. Earth is the God's gift, so save our earth. As citizens of the planet, if we don't, then who will? I, Elizabeth Alex Emmanuel, on behalf of Carmel Public School and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. We want to express our gratitude to our honorable chief guest, manager and mother provincial superior Sister Jace, who has spared her precious time for us and graced this occasion with her presence. I extend our sincere thanks to our director, Dr. Sister Vinci CMC, for being our backbone in our endeavor and constantly motivating and inspiring us. A warm thanks goes to our principal, Mrs. Sheila Paul, for his vision and commitment to work and his execution. I am immensely thankful to our PTA President, Mr. Bijoy Thomas, for his efforts towards handling it today. We are very thankful to all the members of the editorial board for your wonderful guidance and contribution. Thank you so much for your constant support. I am thankful to the blooming students who contributed some amazing pieces of writings and drawings, displaying their creative thinking and writing skills. With a deep sense of appreciation, we thank our loving teachers and non-teaching staff for their untiring efforts.
Our sincere gratitude goes to all parents and students for your rock-solid support system and encouragement. Last but not least, a big thank you to each one of you who made this function memorable for all of us. I heartily wish all the readers my best wishes and hope Tridora will provide enjoyment and prove itself to play vital in all-round development of the children. Thank you. Hence, our program has officially come to an end. I'd like to conclude by saying that everything we have now is a God's gift. Often at times, we are so focused on what we don't have that we fail to see what is already there. No matter what hardships occur in our life, let's not forget that we still have the wonderful gift of life from God. I'd like to end the session by saying this famous quote by Alina Powell. What we are is God's gift to us, and what we become is our gift to God. Thank you and have a great time.